can just see this DI represent simple interest and compound interest is single. So these values we have to solve, but don't use these values for other questions. For example, if you are finding in A principal find out ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡೇಟಾ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಡೇಟಾನ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, we have time, we have principal, we have amount that we have. Now question number 1, see now this question. If the ratio of yearly rate of simple interest and the amount invested by E to the yearly rate of simple interest and the amount invested by D is 3:2, what is this ratio represent? ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ? ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ PTRA ಇಷ್ಟಿದೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? E and D ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಐ ನೋ E and D ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. E and D ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ E is 3 parts, or E is E to yearly rate of simple interest and amount. If the ratio of the yearly rate of simple interest and amount, sorry, it is rate of interest, not principal. Rate of interest, that is, it is not principal ratio. Okay, read this question. If the ratio of the yearly rate of simple interest, okay, rate of simple interest ratio kottidare E to D, okay, E to D ratio kottidare. So now can I write here D is 2 parts, E is 3 parts, right? Because E to D ratio kottidare, that is 3:2. Now can I write 3 parts is equal to 6%? If 3 parts is equal to 6%, what is 1 part? 1 part is equal to 2%. What is 2 parts? 4%. Rate of interest is 4%. Now tell me, is it this question is simple interest or compound interest? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 4% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಆದರೆ, ಟೈಮ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಓವರಾಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಇಯರ್ಗೆ 4% ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಓವರಾಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 12%. ಓಕೆ, 1 ಇಯರ್ಗೆ 4% ಆದರೆ 3 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 12%. ನಾವು ಕೆನ್ ಐ ರೈಟ್ 12% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3600? Okay, why 3600? Because in the question they are given interest is 3600. 12% is equal to 3600, but I want to find out principal. What do you need to find out? Principal. How much percentage always principal? Principal is always 100%. Principal always 100%. 12% is 3600 ಆದರೆ 100% ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ 1% ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮಾಡಿ. ಈಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. How much? 12 3s, 1% is equal to 300. Now I need to find out 100% how much. 100% how much? Your answer will be 300 into 100. Answer will be 30,000. So answer will be 30,000. I hope it is clear. Just write down this.
Clear this one? Is it writing over? Don't write question, just try primary first. Okay, very simple question again. Can solve. If C invest, don't write question. If C invest is money which is compounded annually for 3 years. Question is compound interest. Then what is the difference between amount earned by C after 3 years, that after 2 years? What is the meaning of this statement? You have to understand. What is the meaning of this statement? Just very simple. Yes, 3 years ಗೆ ಮತ್ತೆ 2 years ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ 3 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ is 10,000, rate of interest 10%, time is, what is the difference between after 2 years and after 3 years? The question, I need to find out compound interest difference after 2 years and after 3 years. The question, if I solve this question, can I write first year 1000? Three method. First year 1000, second year 1000 plus 100, 1000 plus 100, third year 1000 plus 100, again plus 100, 10. Now suppose the question, two types I can write. 2 years answer will be 2100, correct alva? 2100 is the 2 years answer. 3310 is the 3 years. Okay, now I need to find out difference. But instead of doing like this, ಈ 3 years ಅಲ್ಲೂ 2100 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ದೆನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲೂ 2100 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 2100 ಇದೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಕಾಮನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1210. ಓಕೆ, 1000 ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರೀ ಮಾತ್ರನೇ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 years and 3 years ಅಂದಾಗ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೀ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ 3300 ಅಲ್ಲಿ 2100 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದಿಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದು. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ 2100, ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2100. ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ only you have to write it. So write a tree. I will repeat once again how to write tree. So what's the which one you are talking about? C. C ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು, ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೊತ್ತು, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ a tree, so 15,000 is the principal. 15,000 is the principal. Rate of interest is 6%. If I write a tree, what is the first year answer? What is 6% of 15,000? 900. Just 150 into 6 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಿಂಪಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. 900 is first year answer. Second year answer 900 plus 54, right? 900 ಇದಕ್ಕೆ 6%, that is 54. It is 2 year answer, but I want for 3 years. Again first year, third year ಗೆ 900, ಇದಕ್ಕೆ 54, ಇದಕ್ಕೆ 6%, 54, ಇದಕ್ಕೂ 6%. just forget about percentage, ಆಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 6 into 54, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 300 plus 24, 324. 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಟರೆ 3.24. ಓಕೆ, 3.24. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. 900 plus 108, 1008 plus 3, 1011. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1011. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1011.24. That is the difference between second year and third year. I hope it is clear. Just write down question number and write down. Afterwards question I will forward this, then you can write it questions.
ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ 1 2 3 4 ಡೋಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ 7 ಆಲ್ಸೋ. 1 2 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಓವರ್ ದಿಸ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಯು ಟ್ರೈ ನಾವು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು just you first according to this what you can able to understand. Principal ratio ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? B and C. ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಷ್ಟು? 3, ಇದು 2 ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಇದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? ಗುಡ್, 10,000. 3 parts is equal to 15,000, 1 part is equal to 5,000, 2 parts is equal to 10,000. This is clear? 10,000. Now ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ rate of interest B is 25% more than rate of interest C. C ಗಿಂತ 25% ಜಾಸ್ತಿ. C ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. C ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 6. ಇದಕ್ಕೆ 25% ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. 25% ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ 25% ಆಫ್ 6? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 25% ಹೇಳಿ. ಎನಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 25% ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ? 1/4, ಅದರ್ವೈಸ್ 2 times ಆಫ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಟೈಪ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ 1/4, ಅದರ್ವೈಸ್ 2 times ಆಫ್. 6 ಅಲ್ಲ 1 ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3, ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1.5 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 7.5% is the rate of it. Okay, 7.5% is the rate of it. Now, then what is the interest earned by B? Is it simple interest or compound interest? Simple interest. New question ಓದಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ. Okay, it is simple interest. Now tell me, 1 year ಗೆ 7.5% ಆದರೆ 4 year ಗೆ overall simple interest ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30, right? Because 7.5 into 4. So 2 year gadre 15%, 4 year gadre 30%. What is 30% of 10,000? What is 30% of 10,000? 3,000, right? Okay, 30% of 10,000 is 3,000. So your answer will be 3,000 interest. You right. For this, hear this. Here, over. Next, to try this question. It's also easy. You try ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೆ. What you can able to understand? First statement is A invest 25% more money than
ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾರು ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್, ಹೂ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್? ಎ. ಯಾರಿಗಿಂತ? ಹೌ ಮಚ್ ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್? 8,000. ಈ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 8,000. ಇದಕ್ಕೆ 25% ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 25%? 1/4. Otherwise 2 times off. What is 1 time off? One more time off. Then total ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? 10,000. Invested 10,000. 25% more. ಹೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು? 25% ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ 25% ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, 25% ಮೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ 8,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ 25% ಮೋರ್. ಸೊ 50% ಈಸ್ 4,000, 25% ಈಸ್ 2,000. ಈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ 2,000 ಮೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. 10,000. ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? Compound interest. So total how many years in the question? 3 years. So what's the rate of interest in the question they are given? Write a tree then. Trees. Write down and tell me answer. Then I will explain how to write. Tell me what is the first year tree? What is the first year? 10,000 ಗೆ 4%. That is 400. First year ಗೆ. Second year ಗೆ 400 plus 16. Next third year ಗೆ 400 plus 16 plus 16. ಇದಕ್ಕೆ 4%. Just forget about 4%. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 16 into 4 64 ಅಂದರೆ 0.64. ಕರೆಕ್ಟಾ? 0.64. 0.6. This is your answer. 1,200 plus 48.64. 1,248.64. But in the question they are asking amount. Amount means with principal. Principal is 10,000 plus 1,248. Total ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 11,248.64. That is your answer. 1,248. I think none of this, not 11,000. Yeah, it's 11,000 only. 10,000 yellow principal. Then it's right. 11,000 plus 1,000. 10,000 plus 1,000. 11,000 plus 248. Your answer will be this. 11,248. 10,000 principal. I think it's clear now. This one question nodi. Question. Simple. Amount received by D equal to 3 times the interest earned by him. Already questions are solved ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Very simple question. If the amount received by D equal to 3 times the interest earned by him. So what is the meaning? If I invest 1 rupee, I will get 3 rupee. Okay, that is the meaning of that statement. The amount received by D is equal to 3 times, which means if I am invested 1 rupee in D, then I will get 3 rupee. ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಗೆ? ಡಿ ಎಲ್ ನೋಡಿ ಡೇಟಾ. ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್? 3 years. So 3 yearsಗೆ time is 3 years. Tell me now, if I invest 1 rupee, I will get 3 rupee. I'm invested 1 rupee, I will get 3 rupee. Then interest ಎಷ್ಟು ರೂಪಿ ತಗೊಂಡೆ? 2 rupee. 2 rupee interest ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಗೆ? Good. 2 rupee interest I will get for 3 years. ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಗೆ? 1 yearಗೆ. Always interest I want 1 year. 1 year interest is equal to 2/3. What is 2/3? 66.66. 66.66. None of these is for answer. 66.66.
0.66%. 2 by 3 into 100. So answer will be none of these. .6%. What is this? Over padding.